السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ متعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق عبده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. كل عام وأنتم بخير. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، نرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات وإلى بقية الله الأعظم وإلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها هذه المناسبة، حلول عيد الأضحى المبارك. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير والرحمة والصحة والعافية إن شاء الله. الحمد لله الذي جعل الحج من أركان الإسلام وجعل بيته قبلة للأنام وعلامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته.
وقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنه عيد الأضحى، وهو من أيام الله، يوم العودة إلى الله وطلب المغفرة والرحمة والرضوان، كما أنه يوم خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي أتى بأضحيته في ساحة التضحية والفداء، فأصبح هذا اليوم يوم الفداء، يوم القربان في سبيل الاستسلام إلى الله سبحانه وتعالى. لقد امتحن الله خليله بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، وقال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، إذا تحبون أن تصبحوا أخلاء لله سبحانه وتعالى، أين الطريق؟ إن طريق الخلة هو طريق إبراهيم عليه السلام، طريق ذبح عظيم. إنه أصبح خليل الله، وابنه أصبح ذبيح الله. فمن ذبيحنا وإسماعيلنا في عيد الأضحى والقربان؟ ما إسماعيلك في عيد القربان؟ هل هو مالك ومقامك وشهرتك وزوجك وأولادك؟ هل هو ساعاتك وأيامك وأوقاتك؟ هل هو علومك وأفكارك؟ في هذا العيد المبارك، عيد التقوى والتضحية، عيد الطاعة والعبادة، عيد المودة والمحبة، عيد التوبة والرجوع، عيد الاستغفار، عيد التوكل والتقرب، عيد العدالة والإحسان، عيد الإنفاق، عيد الصلاة والتسليم على حبيبنا وسيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد.
اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الطغاة والمعتدين واخذل الظالمين والمستكبرين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل بلاد المستضعفين في العراق وسوريا ولبنان وإيران وليبيا ويمن والبحرين وسائر بلاد المظلومين والمعذبين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أكرمه بالنبوة وجعله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك، وصل على وصيه وأخيه أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Again, Eid al-Adha Mubarak. Happy Eid of Tadhiyah, Eid of sacrifice to all the faithful and to all lovers of Lord of the world. Today is Eid of al-Qurban, which is a festival of faith
festival of forgiveness, festival of piety and peace, festival of love and generosity, festival for families, and al-arham, silatul arham, friends and relatives. We know because of this crisis, because of this tragic time in this world, today not too many people in the station of Mina. Last year today, there were over 2.5 million Hujjaj. The population of pilgrimage last year, this day, in place called Mina in Mecca, over 2.5 million. But today only 1,000. And those 1,000 selected, I don't know if one condition was to be millionaire, but they had to go through testing and so much politics at the same time. And this is sad, this is heartbreaking, because Hajj is also لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. It created so much business and benefits for so many people in the Muslim world. You can imagine even the number of udhiyat. I mean, 2.5 million people, they used to sacrifice 2.5 million camels, sheep, and that was a huge business for countries like Somalia, for example, that their experts were the animals for adhiya, for udhiya, for sacrifice in Mina for such a day. And this year they lost their business. They could not send this business, and they are so sad. But not only the economic casualties, but the spiritual, the social, the connection, the gathering of Hujjaj, knowing one another, bringing understanding. So this is a big loss of not to have this gathering this year. I heard that they have mobilized 3,500 staff to take care of 1,000 Hujjaj. So the number of employees that they facilitate the Hajj this year is almost 4 times those who are performing the Hajj. But it should be because Islam cares about people's health and people's life, and although Hajj is one of the wajibat. Nowadays we are talking about Ashura. Are we going to have gathering in Ashura? And Ashura is one of the traditional, emotional wajibat al-ruhiyya. It's not a wajib fiqhi, but it's a wajib ihsasi. Wajib in a sense of love for Imam Hussein and Ahlul Bayt. But even Hajj, which is farida, one of those 5, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْوِلَايَةِ. These are foundations of our faith. But when people's life in danger,
Islam cancels even the Hajj, which is a wajib. So there are casualties because of Hajj. But we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we overcome this situation, this tragedy, this virus that's paralyzing the world. An enemy that is so small but so dangerous. This is the smallest human enemy, but has become the most dangerous human enemy now in the world. So we cannot have the Hajj in the sense that we had it every year for over 1,000 years. But at the same time, we have an opportunity to discuss the message of pilgrim, Risalatul Hajj. We are not there to do the Udhiyah in Mina, but we can do Udhiyah in other places, especially now that there are so many people are suffering from hunger. Look at Lebanon, look at Iraq, look at Yemen, look at Libya, even in Iran, in Gaza, and of course the war situation is in Yemen. Here we are going through this crisis of corona, but look how much food and fruit in this mosque, that over 1,000 families may get food and fruit from a mosque, just local, a small local mosque every week. And there are so many other resources everywhere in this country. But there are areas in overseas that people are celebrating Eid al-Adha, but they are suffering from hunger. And in addition to that, they are facing not only the problem of faqr, poverty, but also ignorance, corruption, division, war, terrorism. This is why we decided as many udhiyah that we can provide in those areas. And it's not even easy to connect and communicate. But in any way possible, we are doing a humble contribution, because we don't need those udhiyah here in this locality. We have so many other things to distribute and to offer. And if you are able to do the same thing through House of Wisdom or directly through your friends and families, there are people who don't have access to meat. There are people that they cannot eat meat even every 6 months or once in a year. And that is true. So that is also our sacrifice, that we celebrate some love and ihsan and charity with some other people. Sacrifice during this Eid al-Adha, brothers and sisters, means fighting our selfishness. This is the real meaning of sacrifice. I was reading an article in New York Times, that it was yesterday, that I was reading it from a writer called Paul Krugman. And he is writing under, although the coronavirus is healing so many people, but he's saying that what really is killing America is more selfishness than this COVID-19. Saying that is the selfishness is more dangerous.
that is a more dangerous virus. And we need to replace that selfishness with sacrifice. That's the solution. So today our Rami Jamarat, our Udhiyah, our Halq and Taqsir, in its spiritual sense, is to replace greed with giving and grace and gratitude. It is to replace ego with humbleness, to replace ignorance with understanding, to replace hate with harmony, to replace hypocrisy with integrity, to replace violence with peace, darkness with light, division with unity. And the Quran says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, أخوة, brotherhood, unity. This is an order. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. It's an order. لا تفرقوا, لا تنازعوا. Don't be divided. Don't be fighting among yourselves. So, virus is not new. Today is called Corona. What we have during human history, every century, many times in the same century, humanity gone through different ta'un and waba and all kinds of diseases and viruses. Millions and millions of people were killed by viruses in human history. But of course this time this corona is more killing, but we know because of the science, because of the progress of today, because of the expert in medical society. I was listening to part of the conversation today in Congress that Dr. Fauci was very optimistic that by the end of this year they are going to have a vaccine of fighting this virus. Although even vaccine has become a political issue and a huge business now. So much, even now in stock market, anything related to research for this vaccine, you see totally different stock market. They think that it's going to be a huge, huge business. And this is why there's so much confusion. That even somebody like President who receive all the information locally, nationally, internationally, he himself every day comes with different agenda and different presentation. Looks like he himself is confused, or he is not confused, he's trying to confuse us. Something wrong, business involved. We always, and coming from, what can we do? Or late going to be a day phobia because now I said, what do you expect? He said, because the ISNA, the Islamic Society, Erdogan, and if you can do the same thing, like he said that is not from him, but an authority from Orthodox Church, they approach him, and since he knows us, they ask him that if he can call me, being a member of Interfaith, to write something about this mosque that Erdogan did, this decision changing Hagia Sophia to a mosque. I told him, I said, now ISNA wrote that's fine. I mean, that's the position. But I know that they also face opposition from so many other mosques and
Muslim community even here in the US. So it was not a unanimous decision. But I said, Father, look, that this issue that's so big now, Hagia Sophia, I disagree with Erdogan from day number one, because I know that this man is more a political gambler. He gambles every day, one day this side and one day that side, and you cannot predict. One day for, against Israel, one day doing business with them, one day against Saudi Arabia, another day doing business with them. And look at the Syria situation and, the ISIS, other things. So I always had suspicion about the political positions of President Erdogan. And even this situation that he's making this, I doubt it has real religious reason rather than political reason. Because like Trump doing certain things for like evangelicals as his base to make them happy. So Erdogan also does things like that to make certain people, especially now Corona is going on, economy is down, the tourism, those people who used to go to visit Hagia Sophia, now they are not traveling anymore. The economy is collapsed. So he made this decision. I don't know what is going on in his mind, but I was never comfortable with his political positions. But regarding this issue, Father Shalhoub, I told him that why is it people are making such a big deal for a museum to turn to a mosque? First of all, they say, well, it was a church. Well, it was a church like 500, 600 years ago. When the Ottoman, they got power in Turkey, they turned this church to a mosque. The same thing happened in Cordoba, that, the Jame, they changed it to a church, right? When they defeated Muslim in Spain, so they turned the mosque to a church. So it was like 500 years ago, and it was a mosque for 500 years. Then when Ataturk came to Turkey, and it was secular, he turned the mosque to a museum. So it's been a museum or less than 100 years. But now they are changing a museum to a mosque. I said, look at this country. So many mosques, they used to be a church. Or there are places that they were mosques, they turned to a different, sometimes a business. So why is it for some people who already saw that these things are normal? I mean, how many churches in Dearborn Heights, they left and they became mosque, or they became a school or daycare and other facilities. So is this a big issue for certain people to see a museum becomes a place of prayer? I mean, they should be happy that still they come and they do the prayer. Whether you do the Christian prayer or Muslim prayer, we all do a prayer and we pray to the same God. But now they made a tsunami of protest that why a museum become a mosque, like this is like end of the world, end of the time. So he said, really what you are saying is making sense for me, and I don't push for this. That was a message that this is understandable, that part of it, big part of it, is the virus of Islamophobia. That for some people are looking for a museum to become a place of worship
So this is why when we talk about coronavirus as a killing virus, remember that there are more killing virus than corona: selfishness, ignorance, arrogance, greed, hate, hypocrisy. These are the real tragic viruses, enemies of humanity, enemies of our soul. And you can see it in the country already, a real threat in certain cities, in certain states, what's going on. So we have to consider that when we say Eid al-Adha is the day of sacrifice, that means that put an end to our selfishness. If we can end the selfishness and greed, that is the sacrifice that is meant by Eid al-Adha. Now that Udhiyah, the physical part, is just a little part of the Udhiyah, but the real sacrifice is sacrifice in our soul. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وإلى الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والسلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله وأن عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله وأتوب إليه. سووا صفوف. Please silence your cell phone if you carry cell phone. Silence it during the salah. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بجاه محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أتوجه إليك بأحب الأسماء لديك وأعظمها لديك وأتقرب وأتوسل إليك بمن أوجبت حقه عليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. So inshallah, this evening at 8 p.m. the Youth of Wisdom, they have a program for the youth. So the young brothers and sisters are welcome to come. Same observation that we emphasize again on mask, social distance, no hug and no handshaking. So this program is going to be good. It's on the al-Adha, and they have some gift for everyone. Also we have the boxes are ready. If you help us to take some for yourself or for whoever that you know in your neighborhood, we have plenty of food and bakery and fruit, boxes and boxes and boxes of material. And we are starting officially at 3:30, but for those who come to the prayer, please after prayer pick up as much as you want. And don't be shy and don't listen to anybody who said anything different. Whatever that you think that you can distribute, take as you are living. So you have this advantage of not being the long line, by the way. So this is a reward of being early in the prayer. Inshallah you would help us in this area. And for the udhi, as I said, we don't want to do the qurbani for the local. We got a few udhiyah, and we are spending also from House of Wisdom to help those who are in real need of this sacrifice in other communities and countries that they are suffering very badly from the disease and also from war and violence, and they are in desperate situation. People are dying out of starvation. So whoever can help regarding the sacrifice, that is almost $200 for each udhiyah minimum. Now if somebody can be partially involved, cannot do the complete udhiyah, that's fine. But for some people who may do even more than one, you are welcome to be part of this sacrifice for people who are suffering. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Aliyan waliyullah.